8 o'clock kwiKids Radio sembamba Eliane ke uba sinaye uEasyPay ibhanka ecala emva kwentsimbi yesibhozo. Mandithathe lithuba ke ndibulise Mfundisi ndikwamkele nakulo lwesihlanu wanamhlanje. Good morning. Nkosi kakhulu ke sisiloza nakuba bukeli nabaphulaphuli. Good morning to everyone. Yes, morning. Mfundisi sindi klento ke ndithetha ngayo yento ba impela veki abantu funeke beyicwangcisile. Umuntu yazazi bangomso uzawuphuma abheke ngaphi na. Uke wathetha ke last Friday into bana ikhona into yobu picnic. Asizazi ke thina into ze picnic. Kwenzeka ntoni? Picnic, it's an outdoor activity where we have snacks, we have fry, but there's gonna be a sit-down session. Okay. Yeah. Okay. There's gonna be a sit-down session with singles where we shall be paying attention to a very important subject titled Fitness for the Unknown. Okay. Simuva kwinto ethi future in a blind spot. Sure. And it is not wise only to prepare yourself when you hit potholes. How can you prepare yourself even for the things that you do not know? Ngamafutshane Mfundisi sufuna imanual yokuqubha sowutshona. Yes. Okay. Yes. So yeah. Ufuneka ukwazi ukupreparisha. And it is very important for abantu abasinga. Ngoba what we are saying is that you may have ambitions. You may have desires for certain things. You may have goals. Sure. But what are you doing for yourself in order to be fit for purpose? Okay. So that's what we shall be looking at. Man, that's a very simple laws. Bangapi abantu ake athi umuntu ndingulo mfana nje ndizilungiselela ukuba ndibe ngumyeni. Okay. Hayi anzange ndamva. Ndile ntombi ndizilungisela uba ndibe ngumfazi. Zange ndayiva indla ngoba ngabazali abazamayo into ingakumbi ku-girl child ba uyawuthina emzini khawuvuke. That's correct. Ba other than that akho mntu uthi I'm preparing myself for. Kodwa abo bantu bonke uthi ngenye imini ndifuna ukutshata. Bawufuna ukubhubha ukutshata abo bantu. Now ke ngoku abazungena ngengqondo yangaphandle emtshatweni bafuna ukuhlala nokulawula umtshato ngengqondo yangaphandle kwasemtshatweni ngoba kaloku akhange bazilungiselele lento bazibona bengene kuyo. So uzaqhubeka lonto ngomso Mfundisi. Ewe lento ethi yilungiselele. Umuntu ozaziyo into yoba ngaba unamazinyo usoloko enemele encinci. Okay. Apha epokothweni azawutya ngayo eli-apile ukwenzela uba in case akanayo imali ye-apile. Okay. But in case adibane ne-apile azokwazi adlule emzini akhwethe kuthiwe yiza kuthi kanti kukho inyama. Akwazi uba uyazazi into yoba unengxaki yamazinyo. Ndinengxaki yamazinyo. So Lando is preparing himself or herself for the unknown. Sure. Uyayazi usenokudibana nepere. Angakwazi uluma. Angakwazi. Uhamba naye siye edolophini. Ukuzingela epedicure. Ahambe naye siye usingcwabeni. Ahambe naye siye ecaweni. In case ngecawe kubekho umuntu othi kunali apile bephethe ama-apile amathathu. Yeah. Athi xa emnika athi kokuba ndiyazazi uba amazinyo am akasakho kwisimo esirayithi ndibe ndiyithanda i-apile. Now ndiyayiqonda uyayithanda i-apile but amazinyo awunayo. But what have you done? Yeyi ndiyawuthanda lo mzekelo. Uyayibona? Umtshato uyawufuna. Ewe. Uzixelela uba uzawutshata ngenye imini. That's correct. Kodwa wenza ntoni ukuzilungiselela? Yes. We are dealing nabantu ekufuneka be-proactive.
so that Ewe. babe ready ukungena kule unknown institution Yes. bayithandayo bafuna ungena kuyo. Now, abantu ke Lhoza, we still have a long way to go. Abantu ba prone for a shortcut. Now, abantu by relationship, a shortcut yabo in the form of masihlale kunye. Now, xa nihlala kunye, you are depriving yourself of a golden opportunity for self-development. Okay. You cannot develop yourself in an environment of cohabitation. Kumasixhophisana. Okay. So developer kanjani? Because all what you are trying to figure out indoba lo mntu into ayithandayo into angayithandiyo, how do you compromise? Now, in other words, uzenza into ngeyiyo so that land ithuba uhleli naye. You are not developing yourself because its self-development is characterized by self-discovery, number one. Self-development is characterized by intervention in your areas of weakness. Number two, self-development, number three, is characterized by change. So you won't discover yourself, you won't intervene, you won't change, but you will compromise. So you will remain a raw person, but who has a face of a matured person. Supposes. Yay. And yet ungena kwinto ethi until death do us part. Which means isisila senkukhu sizawuvela ngoba lizawuhambe lihambe ligquthe. So much. And kuvele your true colors. So it does not help. Abantu they jump into relationship before discovering themselves. Yeah. Now the question is, will a relationship be at its optimal at best when you have not discovered yourself? Because ithatha ukuthi ungena kwi-relationship nge-shadow. Because a person without a self-discovery is a shadow of himself or herself. Because it is not really you. Yeah. So that is why, as a relationship, as a corner, they are characterized by violence. Because it is a relationship of shadows. Relationship of shadows. It's a relationship of shadows. It is not genuine because these people that are in this relationship are not genuine. They are not themselves. They have not discovered themselves. Hey, the other week we spoke about the generation that is bad-minded, as in a BED. Yes. Now sithetha ngegeneration engena kwi-shadow, engekho authentic, engekho eyenza into engathi bona mntu moma ingathi uyaphambili kodwa ubuyumva ngathi uhleli phansi ngathi umile, yabona into engagqibekiyo because kungxamela izinto and then uzothi ufika kule ndawo ubufanele ubungena kuyo uze unengqondo yakwela cala. You see, Lhoza, a shadow is always there, but a shadow often appears not to be there. Supposes sikhona esi sithunzi kodwa ngathi asikho. Yes. Now, xa lisibekele, it does not mean asikho. Isithunzi songanyelwe yimoya yezulu uba bezawucaca xa bithiwa sunny. Yes. Then boma nasi isithunzi, but now ngoku kuba limathumba ntaka. Yebo. So it means yinto esoloko ikhona kodwa iyathanda intoba yogqunywe zimeko ibe ngathi ayikho. So one of the things ebekumele intoba abantu abakho quick to get into, it is a relationship. Because number one, you need to know yourself. Who am I?
Because once you begin to know yourself, then you'll be able to know what deserves you. Yeah. Jonga, akufunekanga ungene kwi-relationship on the basis of the request of another person. Kuba ufunwa. No. Kuba mfundisi masele ngale language kuba uplitiwe. You are not stranded. Yeah. You can't get into something on the basis of the request of somebody else. Lamtu maga extend the request emtwini naye othi I'm looking at this because I have looked at myself. Sure. Yeah, gone. Then this thing deserves me. I too deserve it. Yeah, but because we have done a self-assessment. So i-challenge esibanayo ingqondo yokuhlalisana lanto ethi ndibe nomuntu kukufuna uba nomuntu now ungekazazi uba uloluphi uhlobo lomuntu. Yo uthi nawo sawufuna ukuba nomuntu ungekazazi uvuma umuntu ngexesha ungazivumi wena bamamela ke ndinjena. You still suffer from identity crisis syndrome. Yeah, ne? You have not yet come to terms with who you are. Ulekisha is self-pride. Usenezivubeko, usene question marks ngobomi bakho. Usene nemingxunyongo ekayivali. Usene zikroba. Kusafuneka uzingcibile wena. Kusafuneka uziphushe into wholeness. Sure. Wena uziphushe so that ude ufikelele kwistage esithi ndinguLhoza WamaMfene. I am happy to be who I am. I am proud of myself. Sure. I am not the best person, but at least I am comfortable, though not complacent. I am happy, though I am still in pursuit of certain things in my life. Yeah. But I have found myself. I'm enjoying myself. Yeah. It does not mean I am perfect. I am work in progress. Yebo. And it is my responsibility to work on my life. So therefore, we work in progress. Nendlu says Lhoza, awuthi usaqala ifoundation bese uhlala. Hayi. Ukhona abantu ofuna bangena endlini indlu isacetywa. Yo. Ayikazotywa, awukabi khona budget, awukabi khona material. Zwapha Sengenele umuntu isacetywa lendlu. Awukabi khona site. Ngoba umuntu ufuna uba nomuntu. Abantu abasesithubeni and end up bekwi-psychiatric institutions because umuntu wangena endlwini ecetywayo engekhoyo. Liyanda ixesha ngoku umhlaba ufumaneki. Umhlaba uyafumaneka, imali ayibethi. Uba ngabe imali iyabetha akananyani lo mntu. Kose nofefe. So liyahamba ixesha. And remember, as long as occupied, ithatha umuntu sesiLhoza ongekho disciplined ukuthatha umuntu occupied. Supposes uyabona umuntu obhadlileyo akaye emntwini occupied. Umuntu onengqondo. Umuntu omatured, umuntu one respect akaye entweni yomuntu.
Now aba bantu abafuna ukuhlafuna into eseyihlafunwa yo ayifundisa ukuthi into anafuna uhlafuna into eseyihlafunwa futhi ukhona abantu abaspecialize ngalonto uhlafuna eseyihlafuniwe uthanda ba awube hlafunela izolo uzohlafuna mina kule weekend suppose ayimfundisi ube hlafuna and kukhona abantu abasebezazi ba mina ndixakekile ndihlafunwa ngapha ndihlafunwe ngapha ndihlafunwe ngapha ndihlafunwe ngapha ndihlafune ngapha ndihlafunwe ngapha yeah yeyi uyabona yenzo lo ngumuntu ongenangqondo awukho matured ka unjalo because and abantu ababhadlileyo already uthumela umbhalo othi danger area ubeka nje sign ethi danger because kaloku uhlobo olulo because remember xa uhlafunwa ngapha nangapha awukazazi ayikho into ecaca uba ibeetroot wayibona phi ibeetroot caba izawulunga ekofini hayi manifundisi icup of coffee mfundisi masithi biyikofi lamanzi ufake ibeetroot apha faka ibeetroot apha iyazazi ibeetroot uba andilungi apha kwicala le-veg and ndizaba phandle kwicala lesalad isalads cha ngoku ndintoni kwiikofu nezikonsi ngoku apha ngapha ikofu uyangena kanti who are you ungubani who are you mfundisi I think about 2 weeks ago ndifuna siyithethe le nto siyaqhuba nje mphulaphula ungasibuzi uba sithetha ngantoni siyathetha i-relationship kaloku lena injalo zii-wisdom nuggets ze-relationship sithetha ngento ethi qho sithethe iyavela le nto ngoba ifika emtshatweni ibe yi-challenge yabantu abangena bengazazi bangobani na and kunento exhaphakileyo ngevamileyo endibonayo uba isociety sabamba amazinyo xa ifikela apho kutheni ndingaziva kakuhle ezindlebeni zam xa ifikela kwinto yobana especially umntu ozawutshata ecinga into yobana ungumntu ongubhuti phakathi naphakathi ngoku no ngoba lokhu ngene engazazi you've mentioned into yobana umntu phakathi naphakathi yena hayi wayetshata because kwakufuneke nabantwana otherwise yena uyazazi i-sexuality yakhe uba akafanelanga utshate nomntu ongusisi yes into ecommon le imitshato ifuna abantu kuhlelwe nge-arrangement yobana masesihlala wethu because utata uthi ufuna abazukulwana umama uthi ufuna abazukulwana sesigqiba otherwise uzawuqhuba into yakho epecaleni ndiqhubeni epecaleni sawudibana endlini si-acte ngathi lo mtshato wethu unjena kahle kahle mna ndine-feelings zomnye umntu ongumama okanye ndine-feelings zomntu ongubhuti ixhaphakile mfundisi loo nto leyo ihamba ke nokuba ngenye ixesha nomnye umntu ungene engasazi mhlawumbi uzidiscoverishe sele phakathi I don't know uthini mfundisi kuloo nto kaloku is exactly sisiloza into yoba ngaba ezo zinto ayizozinto umntu aziqaphelisisa sengena emtshatweni number 1 umntu uye angene emtshatweni ngelile lakhe ngelokuzama ukulwa lento ayidiscoverishayo apha kuye. Okay. So in other words, the person does not fix the problem, but instead look for a cover of the problem. That's what is happening. People run away from problems. Now, isigqumathelo senza ingathi problem ayikho. Ikhona. At some stage, esasigqumathelo sizokohlulwa iproblem ephansi kwaso. Now, kaloku wena sisiloza isekuthini xa ugalele i-yeast kwigwele uyaqonda after some days izawuvela into yoba eli gwele line-yeast but phaya
day 1, day 2, akho nto day ibonakalayo 3 mhlawumbe sibahle. akho yeast. But xa uya day 5 uzawucaca uba ikhona into ebegalelwe apha, Uzawubona ngobile. uzawubona ngokubila. And ke ngoku xa sekubila iproblem soze liphinde lifane nakuqala. Lithi ngoku sifikelele ekuthini si-expose what has infiltrated us. All along we pretended as if we are pure, So much. but in reality we had been infiltrated. So now the first challenge is that abantu, they run into relationship as a cover-up of their shortcomings, of their failures, of things that need themselves to than solve relationship. Izinto ezinganidi mtshato. Yes. Uqonda uba izawusombululeka le nto because once ndithatha unkosikazi mhlawumbi izawuhamba icime le nto ndiyivayo ngam, le nto ndidiscoverishileyo ngam. Yes. So uthatha ingxaki ibingenaso because into ubunozenzela yona ecaleni uyawuba uyozifuna ngubani udishane nabantu uyorhuqa umntana abantu uzomtshata ngokumenza i-cover up nabantu bababona uba hayi akanabunjalo mani. A lot of people in relationships, they are realizing noba apha I am used as a cover-up. Oh, so much. Noba yeyiphi form. Uyaqonda? Omnye umuntu ungena emtshatweni kuba efuna ukuzogquma intoba ukwi-financial crisis. Okanye akakhophi nezidingo zakho kwabo. Endaweni yoba afixe la problem, ukhetha intoba ngaba afune ikhava. We are living at a time where people are using marriage as a cover-up scapegoat of their shortcomings. Yeah, what? That it should not be that. Deal with your issues. Deal with them. Be in control. Yeah, what? Ezinye izinto like your family responsibility, they may not be a hit and run type of a thing. Sure. But be in control. Push yourself to a stage where uqonda intoba, look, I have systems in place that make me afford the needs of my family. So that is important. We are not saying ezinye izinto zenza ugqibe, ngoba ezinye izinto, they are going to be with you as long as eza beneficiaries zisaphila. But you must introduce systems ezizobangela intoba laa nto ingabi yo challenge, i-affordeke kubomi bakho basemtshatweni. That's the first thing. The second thing is that abanye abantu bangena kwi-relationship okanye emtshatweni to address certain people. Ufumanisa intoba unalento ethi I want them to see. Zababonisa. Uyabona? Zawubonisa la ex. Now into ethetha ukuthi ke ngoku usebenzisa umtshato not as a mirror, because a mirror reflects on you. But usebenzisa umtshato as a show off. Ufuna ukuparade ngomlingane wakho. Ufuna ukuthi nithini ke ngoku nanicinge. Now xa usithi bona babecinge but wena ubucinga ntoni? Ewe babecinge into basoze utshate. Ngokupruvela bona. Now wena upruvela bona. Why ungakhe wenze izinto ngokwendlela yakho ezifanele wena? Ngoba ungabe uqalisa ukuphila ubomi babanye abantu, but awuzukwazi ukubuphumelela ubomi babanye abantu. So it is a journey that will not finish. Yeah. Khawuphila bakho ubomi. Live your own life. Enjoy your own life.
That is important. Now, people are stressed. People are frustrated. People are depressed. Not because there is too many problems. It is simply because they are problems themselves to issues they come across. Yeah. People are problematic. Bayingxaki kwizinto abahlangabezana nazo endaweni yokuba babe zisombululo, especially kulento ye-relationship. I-relationship akufunekanga ungxamele kuyo ngoba it is an added responsibility. Yeah. Uyabona? It is a responsibility that cannot be compared with anything. Why do I say so? It is a responsibility that involves another human being. So it's not an easy responsibility. Andithi unzinyelwe kwazisi sisters zakho, i-siblings zakho, kwanabazali, nikhe nixabane, ukhe kubekho i-misunderstanding, but into ebangela into yoba nibe nisahleli kakuhle kunye, it's not the absence of mistakes, it's not the absence of challenges, but it is because it is a relationship that is established ekuthini niyazalana. Yeah. So igazi lilo elinigcina liyajiya kunamanzi. Yeah. But ke ngoku xa ungena emtshatweni uthatha omnye umuntu ongenguye wegazi. Now xa uthatha umuntu ongenguye owegazi, ithetha ukuthi ke ngoku ungena kwi-relationship fragile. Yeah. So now if la relationship is fragile, umele into yoba ngaba ukwazi ukusebenzisa ingqondo yakho ngoba kusenokupoqeka lula. Ngoba kaloku akho gazi lizawujiya. Mna anizalani. Yes, andiye ndithi sizilhoza umuntu uyaphuma. Oh, uyapoqa. Ndithi uyapoqa. Why do I say so? Xa uphuma voluntarily, uphuma still whole, uphuma in peace and way. Hayi ndiyaphuma ngokumesa, hayi ndithini. Uyapoqa because ukhutshwa ziimeko. Iimeko ziyakupoqisa mfundisi. Yes. Uyapoqa. So mna ndisithanda eli gama loba sinabapoqi. Uyabona? First uba umuntu une-trail yokupoqa. Ke ndapha ndapoqa, ndapha ndapoqa, ndapha ndapoqa. Kangangoba sele une-culture eyondeleyo yokupoqa. Uyused ekupoqeni. Kangangoba uyube newari ayingathi nigqiba i-2 years. Hayi mandifundisi. Banewari. Bakwenzeke ntoni? Ndim lo andizikholelwa. Fundisi ngale term kaloku ngowakudala funeka ndimane ndikuthi ngale term yale mihla xa ungathi uyalasta. Yes. Because ungonongalasti. Unongalasti. Yeah, fumanise uba ngoku umntu akakho comfortable. Ingaba ndim nalo andizazi ndinje. Zange mna kucabanza ugqiba i-2 years kuthe cwaka. Zange mna. It is because sele ikungenile le culture yokungalungelwa, yokungahlali ixesha elide kwintlalo yasemtshatweni. So abantu must not be quick. Uzawuthi umphulaphuli, they can send us iWhatsApp. Uzawubuza into yoba xa ndisende kuloo message ndenza njani. Ilula nje. Ilula. Number 1, respect your life. Ubomi, it's a gift that you must never sacrifice or compromise. It's your gift. Xa urongo, kukuba matured, ukuphuma entweni erongo, ozifake kuyo. Yeah.
ayilohlazo. You are wise when you pull yourself out of a mess that you are finding yourself in. Yeah. Now, ndithetha ke apho nge-2 levels of relationship. Level number 1, anikatshati. Sure. Phuma. Once ubona uba yiyo. Lisaphuma ilanga. Mayingaqinisa khothenye mfundisi. Phuma once ubona uba ayiyo. Yes. Wawutheka mfundisi kwi-relationship awuniki ne-notice. Uvela uphume ngathi uyochama. There's no notice period. Because kakade zange singene kubekho ne-notice apho. Phuma. Okay. That's number 1. Wena sele utshatile. Because uwe ukuphuma kufuneka sithi count the cost. Ngoba ukuphuma kuyi-loss. Ukuhlala yi-suffering. I hope this is Lhoza uhamba nami ke ngoku. Ewe mfundisi qwa. Yeah. You see, when you are married, dissolving your marriage is a loss. When your marriage is toxic, staying in your marriage is a suffering. Now, we have got to weigh up these things. There is a loss if I exit. There is suffering if I stay in. Now, what do I do? Seek a counselor. Because it may be worth managing the relationship than opting out. But there could be ways in which to minimize sufferings so that uhlale. So once you are married, it's unlike before marriage. But either way, there is a price to pay. We just weigh the cost associated with a decision of whether to pull out or to stay in. Nothing is easy. Even when you pull out, it can be an argument. You know, 2 bulls can fight. And when 2 bulls fight, the grass suffers. If you stay in, you may lose your life. So we've got not. You need a fresh mind, you know, to advise you, to guide you, to walk with you. Ngoba akukho lula either way. Yes. Hayi siyaqhubha ngoku siyaqhwitsha. Please mphulaphuli sithumeleleni imibuzo ne-topics esingaziqo. Otherwise sawuqhubha ngolu hlobo. Ke nibe kanti niyathetha bavele bathi cwaka. Bavele bathi caca baziyakhala because ke into esithetha into yobana uba una-certificate usingle uyafuneka ngomso kupicnic and uba ngabe uyabona uba ayiyo iyakunqakuzisa phuma uba ngathi uyochama kwi-relationship. But emtshatweni funeka khe sibundu kunye mfundisi. Le nto umfundisi agqiba uyicacisa because kukho ezinto ezimbini, i-loss ne-suffering, funeke sijonge uba izawuthini na. Awukwazi uvela uthathe emigodlo uhambe. Seek counselling, umntu ozawukwa intervention. Intervention. Umuntu ozawukwazi ba ke kujongwe le meko ngoba either way there's a price to pay. But we just compare. Yeyiphi less harmful. Kwezinto ezimbini. Ngenxa ixesha mfundisi, it's 26 minutes after 8. Sinodlwana ndlebeni bakho ezipay in the next 3-4 minutes. So funeka umfundisi imkhulule. Dibana next Friday ngomso. Please mphulaphuli uba ngabe around iMonti dibana na mama uMbali. Iposter ikhona nako yami page ungenza ngolo hlobo. Picnic singles kodwa kuba umuntu otshatileyo akagate crasher otshatileyo. Umuntu otshatileyo othi I am in a valley of the unknown, and I realize that I am not fit for this discovery. Okay. And fit
sendingaphakathi. Weman. Now the unknown has become known. Sendilapha ke ngoku. But yazeke dingekho fit for yona. Into enjalo ithwani. Uzawuphendulwa ngomso. Uzawuphendulwa ngomso. Nazi contacts, everything. Uzawubapha. So that wena xa ufika pha uthi uTata uMaphinda uthende nga-gate crash. Imeko yam izotywe nguye. Nguye luzobe ile nto. Uthende nga-gate crasher. So ndilapha ngenxa yakhe. Mfundisi quickly kumuntu ozawuthi andiyazi Nature's Rest ikweli cala. Ikweli cala ngase-airport. But mabasebenzise eza numbers ku-WhatsApp. Yes. So that banikeze i-location. Yeah. And you can even Google Nature's Rest in East London. So you can go there. Niyophinika kweli cala lechweba ke zikhona izandawo phaya kuhle kakhulu. Yeah. Couples retreat 20th to the 22nd of October 2023 Emphekweni Beach Resort. Ithi topic yakhona marriage a must win race. We are not advocating abantu abaphumayo. Uyabona pha Saqhawuka sihlangana mfundisi. Siyolwa noba i-talk ne-relationship noba i-toxic. So sithi apha iza nogqatso lwakho. Okay. Thina sizo-infuse the-win. Sithi yiza noba ngaba besenihlala apart khaniyodibana pha uthi kuthiwe phaya kune-prescription ekuthiwa ngu-win yasemtshatweni siphethe i-dose ye-win yasemtshatweni. Yiza wena uba nalo lwakho ugqatso nalo lwakho ugqatso noba kuthe gqi abantwana selulapha noba kutheni kwenzeka ntoni. But siphethe nje i-dose ngu-win qha ahamba uyothatha i-win yakho. So yiza phaya Emphekweni 1,650 per couple qha. Mabathathe zathi and then you do i-bookings ngokuno kwakho phaya 20th to 22nd. Masihlale kunye phaya. Please. Full dose. Le treatment ifuna uadmithwe Emphekweni for a weekend. Njengogqirha funeka uadmithwe ngoba sifuna ukumonitorisha uqiniseke intoba uyaresponda ku-treatment. Uyaresponda na kule siphethe i-dose ye-win apha emtshatweni kude manekemeke. Funa i-admission. Don't part-time. You must be admitted. Doctor marriage bazobe bepha. Bebeke ngapha bathi nansi treatment njalo njalo. And so besisha ne-side effects kwapha. Uzawuphuma unganazo ne-side effects. Uzawuphuma pha uthi ndiphilile. Thank you very much. Have a blessed weekend. Bye. Thank you so much. Mandikhuphe kwalapho wena uba nakudepha apha kumedeskini ungangaphumi. Mandikhuphe kwalapha escreen kwa baphulaphuli. Thank you so much. Siyaphaka bakwa Easy Pay ke ngoku sibone babona bathini na yeah makube kuhle makube nje igama lami Lhoza WamaMfene umzukulwana tamkhulu machule nomakhulu Khwizi.